Bismillahirrahmanirrahim. Today we will move on to the maintenance work for the code BQS652. So this one is quite different from our previous lecture, where our previous lecture is more towards civil engineering works. Yeah, but this one, I believe from this topic onwards, we will move on to building works. In For the first topic is more on maintenance work for buildings. The first what you call assumption that we want to have buildings that are maintenance free, okay, meaning that it will be in its original condition for years and years. However, that is not possible due to the elements of our buildings do deteriorate, okay, at different rates from year to year. So this depends on a number of factors, such as the construction material being used, the quality of those materials, the method of construction, and the utility or the usage of those building itself. So if we use the best of materials and then we employ the best of contractors to build our structure with very little mistakes, obviously our building will have a very high quality and it does expect to last for quite some time. And also the use of the buildings, if we compare between public buildings and privately owned buildings, okay, usually the public buildings will deteriorate a bit faster compared to the private buildings due to the fact that wear and tear, okay, due to the number of people using the amenities of that particular building. So, because of this deterioration process of the building itself, maintenance needs to be done from time to time, okay, to ensure that the buildings will operate at its most optimum level for as long as possible. Okay, so these are some of the maintenance work that can be done to a building. Depends on the type of material that are being used. Usually for like concrete works, masonry works, those kind of things does not need as much maintenance as compared to other components such as maybe the roof, okay, or the components of the building that uses timber, right? So those are the because they have a different rate of deterioration. Okay, a little bit on history. So, in the period pre-World War II, even before World War II, people thought of maintenance as added cost to the plant or building, which does not increase the value of the finished product. Okay, so this is the mentality. Therefore, the maintenance the era was restricted to fixing the unit when it breaks because it was the cheapest alternative. So they thought. Uh, so have you heard that like a quote that if it's not broken, don't fix it. Okay, so that is referring to this type of mindset where we don't fix the building unless it has broken or has you know is unable to carry out its function. Um,
Unfortunately, this is the kind of mentality that the facility manager or the facility owner have in developing countries, even here in Malaysia, where we do not want to maintain our building unless it's truly broken. Yeah? So if you wait for a component to be, you know, truly broken, the cost of not only fixing but replacing the entire component can be a lot higher than the cost of maintaining that component from year to year. Okay, so you might end up having to replace your entire roof section because it's already, you know, leaking everywhere, and the roof truss, especially the timber ones, have deteriorated so badly that it needs to be replaced. Okay? So that might cost even more than you just, send somebody up there to have a look and maintain the roof for like every year, right? Then during and after World War II, at a time when the advances of engineering and scientific technology developed, people develop other types of maintenance which were much cheaper, such as preventive maintenance. So in addition, people in this era classified maintenance as a function of the production system. So after, to avoid the what you call the breakdown of a particular component, a total breakdown of that component, it is being suggested that what they call it as preventive maintenance to be done. Okay, so if we do a little bit of preventive maintenance and then we check the problem before the problem gets bigger, maybe we do not have to replace the entire component itself. So meaning that that particular component can be used for a longer period of time. So this is a graph on the maintenance history. As you can see, pre-World War II, fix the equipment when it breaks. So if it doesn't break, don't fix it. Okay. So you don't want to do that to your building, to your house, or even to your car. eh? Nanti dah sangkut tepi jalan kan, baru sibuk kan. So we need to do preventive maintenance. And then post World War, so and the terror technology recognition of need to present equipment failures, models for preventive maintenance. So we want to prevent the component from breaking down. Okay, so we do preventive maintenance. And then 1980 onwards, they come up with awareness for environment, safety, and quality, need for reliable equipment and components, meaning that we don't have a lot of wastage, okay, for that component. I mean, if that component is already like cannot be used anymore, obviously it will be dumped, and that will, you know, um, uh, cause a lot of wastage. So to avoid that, we want to use that component for as long as possible. So we need to use the best quality of components and reduction in cost, especially the replacement of that component.
So nowadays, increased awareness of such issues as environment safety, quality of product and services makes maintenance one of the most important functions that contribute to the success of the industry. So people these days, they are willing to pay a bit more to have quality components, right? So because we have the general idea that quality components will, last a bit longer, okay, than the, a typical low quality component, right? And it is also better for the environment and for the user's health. So world-class companies are in continuous need of very well organized maintenance program to complete to compete worldwide, right? So world-class companies, obviously, they would have in our field, they would have buildings where they would run their operation, things like that. And these buildings, they would deteriorate from time to time. So in order to control the cost of, replacing component, things like that, this type of companies would have like maintenance program for the buildings, right? They would have engineers or what you call building surveys, okay, to maintain the functionality of their buildings. That's for like, world class companies which have a lot of buildings. Even as ourselves, katakan kita, rumah kita sendiri pun, right? Kalau ada masalah like bumbung bocor dan sebagainya, obviously that kind of problem akan menyebabkan masalah yang lain, kan? Most likely dia boleh what you call merosakkan perabot, merosakkan perkakas elektrik, you punya ceiling pun boleh pecah. So just because of that one problem, bumbung bocor, dia akan melarat bawa kepada masalah-masalah yang lain. So that is why the preventive maintenance is important. So the policy of maintenance to prevent, to minimize, and to repair building defects by way of planning, constructing, using appropriate materials and techniques in time at low cost for maintaining or increasing the life and value of structure to considerable extent. So we want to extend the period of life or the functionality of that building component. So we do not need to buy new components every time there's a problem. So normally each of the components has its own life expectancy, right? So usually when the component is being maintained, being monitored, doing what it is supposed to do, we can extend the life expectancy of that component. Okay, according to BS 3811, maintenance is defined as work undertaken in order to restore every facility that is in every part of site or building to an acceptable standard. So we want to restore, okay, the functionality of that facility. Acceptable standard means according to user expectation standard as defined by the building bylaw. So that particular component is able to conduct its function, okay, the way it's being designed for.
BSI 1984. Okay. Adopted this definition of maintenance. That is 1981, 1964. And then they have adopted the 1984 definition, a combination of any action carried to retain an item in or restore it to an acceptable condition. Kat situ dia ada letak perkataan retain. The previous definition only has restore, membaik pulih. So ini, this is not preventive maintenance. Ini dah kerja-kerja pembaikan. So the new definition has include the word to retain the condition of the component. So, and then the 1986 definition, okay, work other than daily and routine cleaning necessary to maintain the performance of building fabric and its services. So kat situ, you can see that the word building performance has come out. Okay, because by carrying out regular maintenance, we can maintain a relatively high building performance. Okay, bangunan tu boleh menjalankan fungsi dia pada kadar yang semaksima yang boleh. Okay, so other definitions, we have a combination of all technical and administrative action, including supervision, intended to retain an item in or to restore it to a state which it can perform required function. So dia kat situ masukkan call bahagian-bahagian technical ataupun administrative. Bila administrative ni dia macam management lah, lebih kepada building punya management. So the activities, involved to repair or to replace. Repair meaning we are still using the same components, okay, or we totally replace it with some other components which are necessary for an item to reach its acceptable productivity condition, and this activity should be carried out with a minimum possible cost. Well, that's what we are hoping for. Okay, sometimes it's not the case. All right. Sometimes there are even a requirement to upgrade the component itself. So maybe the building has been upgraded in terms of its functionality, okay, which put a lot of strain on the components. So just repairing or replacing the component may not longer be enough. So maybe an upgrade of that component can be proposed, okay, so that that component can be used for a longer time. Okay, so these are some of the maintenance work that can be done, okay, on buildings. This one, they are painting, like protecting the metal components of that building from rust, right? This type of preventive maintenance is usually being carried out for steel structure buildings or bridges. Okay, dia memang banyak kerja-kerja untuk mengelakkan pengaratan ni, kerja-kerja mengecat dan sebagainya. So that's why in this modern era, people are not using steel bridges anymore, right?
because the maintenance aspect of those type of bridges is tremendous. Okay, so these days people resort to concrete bridges, right? Either pre or post tension concrete bridges. Okay, some more maintenance work. This is for the concrete work. This is bridges, okay, where they have the construction joint. Okay, painting. So kat sini dia punya concrete bridges pun dia cat juga. Okay. Kat Malaysia ni jarang lah nak cat concrete bridge kan. Warna kelabu tu je lah. Okay. And then right, maintenance work on cable stayed bridge. Okay. Ni kerja-kerja they are checking for the tendons of bridge, check cable dia. Ni dulu ada dibuat di Jambatan Pulau Pinang, especially masa dia ganti dia punya cable stay tu. Okay. So ramai lah yang kena jadi Spiderman kat situ. Okay. Manjat. Ataupun yang ini ni lagi best. Okay. Dia buat apa tu? Right? Kat bawah tu dia ada macam bearing pad. This is most likely a bridge. Kat bawah tu dia ada macam bearing pad. So they are checking the bearing pad whether it is still in good form or not. Right? So you need somebody to go there and check it. Well, this is teknik yang agak ketinggalan zaman lah kan. Dah agak bahaya. These days semua menggunakan robotics. You can send a robot in there or menggunakan what you call fiber optics. Dia boleh masuk dalam tu. Celah-celah lubang tu semua dia boleh check. Right? So fiber optics pun banyak digunakan di ruang-ruang yang sempit. Dan juga kerja-kerja maintenance untuk perpaipan, piping. Selalu banyak masalah pipe sumbat kan. So banyak menggunakan fiber optics. And of course you have to have a good and competent maintenance gang lah. Okay, to carry out the maintenance work. So in short, the objective of doing maintenance is to maintain condition so that it will continue to fulfill its function. Kita nak memanjangkan jangka hayat komponen tu supaya dia boleh menjalankan tugas dia, okay, dengan baik. Okay. Tu tak gunalah kalau ada rumah ada bumbung sebagainya kalau bumbung bocor. Kan? So kat Malaysia ni biasanya tu masalah paling besar. Okay. Kalau sampai musim hujan je bumbung bocor kan. And then to retain the value of investment. So if we take care of our building, the value of our building will maintain. Okay, to prolong the building life, we want to use a building for a very long time. To fulfill statutory requirements, safety, health, welfare, we need to maintain our building so that the people that are using our building does not get sick. Okay, sekejap lagi kita tengoklah. Maximize efficiency of services, alright? So we do not want our building to be running with a lot of electricity bills, water bills, pipe bocor dan sebagainya. Semua akan meningkatkan cost of operating that building. Kan? Berapa banyak kalau kita tengok kat belakang rumah kita tu
Rumah-rumah jiran kita dan sebagainya, paip bocor dan sebagainya. Especially kat kawasan tangki air tu kan. Air drip jatuh. Okay. Semua tu akan mempengaruhi not only the cost of your bills, especially kalau ada pipe bocor ni, dia juga boleh melemahkan struktur konkrit pada bangunan tu kalau dibiarkan dalam tempoh masa yang lama. Right? Air tu perlahan-lahan akan menghakis simen, konkrit, dia akan start membuatkan reinforcement bar berkarat. So lama-lama air boleh penetrate sampai ke dalam rumah. Right? So semua tu akan melibatkan cost. To exist good environment for users and occupiers, kita nak menyediakan ruang dalaman bangunan yang baik lah untuk pengguna bangunan tersebut. And then a good appearance is a good thing. Okay? Bangunan yang selalu disenggara, maintain, dibersihkan dan sebagainya akan menghasilkan first impression yang baik pada orang luar. Right, now we go into the detail causes of maintenance to be required. Kenapa maintenance tu perlu dilaksanakan? First of all, design. Ini memang arkitek ni kerja lah ni. Okay. Dia design bangunan tu tak sesuai kan dengan fungsi bangunan. Lack of detail, unsuitable choice of design. So kita kalau sebagai owner tu kena check lah kan kerja arkitek tu. Reka bentuk dia tu sesuai ke tak. Kan? Jangan biarkan saja. Nombor 2, workmanship. Ini hal kontraktor pula. Right? So the contractor melaksanakan kerja lebih kurang. Right? So dalam drawing, dalam spesifikasi dah dinyatakan betul-betul kan grade konkrit apa, rebar size berapa, plastering berapa kan. Tapi tak dijalankan dengan baik oleh kontraktor. So itu juga boleh menyebabkan kerja-kerja maintenance terpaksa dibuat dengan lebih awal. So extra cost there. Wear and tear of the building. Dari segi penggunaan. Berapa ramai orang yang menggunakan bangunan tersebut. If you are expecting that particular building to have a lot of user, you must use the right type of material to accommodate that situation kan. Tak bolehlah satu bangunan yang untuk umum, bangunan umum, kita gunakan lantai kemasan yang kemasan plastik tu. Kan, tak boleh lah. Kan, of course kemasan tu akan lusuh ataupun pecah tak sampai berapa bulan. Right? So kawasan yang trafik tinggi mungkin kita boleh gunakan ceramic tiles ataupun monolithic tiles such as terrazzo, marble, jenis-jenis kemasan yang tahan lasak. Kan? And then wear and tear ni juga berkait dengan environment. Kawasan-kawasan yang terdedah dengan environment yang what you call extreme. Panas melampau, sejuk melampau, angin kuat ataupun terdapat banyak pencemaran kan, acid rain, semua tu akan menjejaskan functionality of that building. Okay, natural deterioration. Ini berkait dengan sifat
bahan itu sendiri. Okay. Of course, konkrit akan bertahan lebih lama kalau kita bandingkan dengan kayu ataupun timber. Tu memang tak boleh nak kata apalah. That is because of the natural deterioration rate of that particular material. Right? And of course, tu environment dah sebut, environment yang ekstrim, environment yang kotor, tu akan menjejaskan bangunan dengan lebih cepat lagi. Fire, fire ni tak payah cakap lah. Okay. Bukan kata kalau berlaku kebakaran ni kena maintain. Silap-silap kena buat balik. Okay. But there are some materials that are more resistant towards fire compared to other materials, okay, such as concrete or bricks. Dia lebih tahan terhadap api berbanding dengan timber, fabric, plastik dan sebagainya. Misuse, penyalahgunaan ataupun penggunaan bangunan yang tidak mengikut tujuannya yang asal. Let's say that building sepatutnya tidak dilengkapkan dengan perkakasan mechanical yang terlalu besar. So bila katakan you masukkan mesin besar yang ada banyak vibration, ini boleh menjejaskan the framework of that particular building. Okay. So ada sebabnya bangunan kilang tu dibuat besar-besar dibandingkan dengan bangunan-bangunan rumah, kedai dan sebagainya. Right? So penggunaan bangunan tu perlu mengikut tujuan dia. Vandalism, tak boleh kata apalah. Ini memang merosakkan. Tapi biasanya vandalism ni kerosakannya lebih bersifat luaran. Okay. I mean in terms of appearance. Tapi ada juga vandalism yang sangat merosakkan, especially dari segi services. Okay. Vandalism terhadap services electricity, piping terutama piping banyak problem, sumbat dan sebagainya, those kind of things also. And then ground movement and settlement. These days, kata apalah, banyak bangunan dibina tanpa siasatan yang menyuruh terhadap tapak. Maksudnya orang dulu nak buat bangunan, nak buat taman perumahan, tanah itu dibiarkan untuk settle down for couple of years, 3 tahun, 5 tahun, dibiarkan tanah tu mendap dulu, kan, baru dia buat pembinaan. These days semua nak cepat, kan. So dia katakan kelapa sawit, dia sodok kelapa sawit tu, yang lebih malang tu apabila kelapa sawit or all those biological matter ditanam ke dalam tanah. Lepas tu dia kambus dengan tanah. Habis tu tak menunggu tempoh perebutan, dia dah terus buat rumah baru. Okay, what happens is that apabila proses perebutan tu berlaku, obviously volume of what you call biological matter tu akan berkurangan. So tanah tu akan start mendap. So if you have already have buildings on top of them, obviously akan berlaku settlement, pergerakan pada struktur bangunan yang boleh merosakkan bangunan. Okay. So kalau settlement yang berlaku tu sedikit, biasanya kalau untuk projek-projek baru ni biasalah akan ada settlement, tapi pada kadar yang sedikit. Itu biasa. Tapi kalau settlementnya berlaku sehingga menyebabkan kegagalan pada beam,
okey, keretakan-keretakan yang besar, itu dah bukan maksudnya buat kerja-kerja maintenance lagi dah tu. Okey, itu kena demolish buat baru. Okey, so those kind of things yang boleh menyebabkan kerja-kerja maintenance pada skala kecil ataupun besar tu perlu dilaksanakan. Okay, agent of defects. Okay, apakah agent-agent yang menyebabkan kerosakan pada bangunan? Okay. Agent yang menjahanamkan bangunan, nombor satu, yang kita paling tak nak ialah air. Okay, kat sini dia tulis dampness, lembapan lah ataupun air. Okay. Sebab air ni ialah ejen yang akan merosakkan bukan sahaja permukaan bangunan on the surface pada jangka masa pendek, tapi kalau dibiarkan untuk tempoh masa yang lama, boleh merosakkan struktur bangunan itu pada jangka masa yang panjang. Macam tadilah kalau macam you biarkan tangki air kat atas tu bocor, menitik dan sebagainya, that droplets of water lama kelamaan akan menyebabkan lapisan simen kat atas you punya raised floor tu akan terhakis, dia akan masuk ke dalam konkrit, dia akan meresap celah konkrit, void yang terdapat dalam konkrit, dia akan breach your reinforcement, menyebabkan reinforcement tu berkarat. Bila berkarat, dia akan menghasilkan scale ataupun kuping-kuping karat tu, dia akan pecahkan konkrit. And then air tu terus akan seep sampai masuk ke dalam bangunan. Itu tak campur lagi isu-isu lain such as yang nombor 2 tu biological agents. Kalau ada air, obviously dia akan menggalakkan pertumbuhan, sebagai contoh kulat. Kan? So bila kulat ni dah tumbuh masuk dalam rumah, dia akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan. So kalau you nampak kat ceiling you, kat dinding you dah ada start kulat tu, maksudnya ada dampness, lembapan kat situ. So sebelum dibuang kulat tu, kena cari mana punca lembapan tu. Kena dihentikan terlebih dahulu. Sebab kalau dibiarkan kulat ni, dia akan menyebabkan if you ever heard sick building syndrome. Okay, sindrom bangunan sakit. Sebenarnya bukan bangunan yang sakit, orang yang dah duduk dalam bangunan tu yang sakit. Okay. Kulat ni boleh menyebabkan masalah pernafasan, especially mereka yang ada asma. Okay. Jangkitan pada paru-paru dan sebagainya. So, masalah utama ialah air. So, kita tak nak ada air pada struktur bangunan tu. Ketiga ialah cuaca lah, weather, radiation, heat dan sebagainya. Apa jenis cuaca sekalipun lah yang pada kadar yang ekstrim. Hujan lebat, angin kuat, matahari, even matahari boleh menyebabkan jangka hayat komponen tu menjadi semakin berkurangan pada kadar yang lebih cepat. Don't be surprised kalau macam bumbung besi tu yang awning tu itu kalau kena matahari direct untuk tempoh masa yang lama, besi tu pun boleh reput. Okay. Saya tahulah sebab saya dah kena. Okay. Besi tu cucuk lubang. Okay. Sebab dia dah reput, kena cahaya matahari. Okay. And then of course pollution pada udara bila kena air hujan,
boleh menyebabkan acid rain yang akan menghakis pada komponen-komponen bangunan. Ini takkan berlaku sekejap lah, dia akan makan masa bertahun-tahun lah. Api juga boleh menyebabkan kerosakan pada bangunan, obviously. So kalau bangunan tu berisiko tinggi untuk mengalami kebakaran, obviously kita nak komponen yang digunakan tu as much as possible komponen-komponen yang what you call kalis api lah. Bukan kata fire rated door saja. Maksudnya bahan-bahan yang tak load api, macam konkrit, those kind of thing, besi, right? And of course human, maksudnya di sini wear and tear lah dari segi penggunaan manusia itu sendiri, boleh menyebabkan kerosakan berlaku pada bangunan. Ini contoh lah kan, maksudnya ada kulat kat situ. Kena pula, hebat orang ni, toilet dia guna wallpaper. Kelas gitu kan. Dia tak tahu bahana dia kan. Toilet tu tempat basah, rasa ni kat overseas kot, sebab toilet dia orang biasanya kering. Okay. Tapi macam mana pun ada kulat kat situ. Kalau you tengok kulat tu berhampiran dengan pipe untuk water closet tu. So most likely dia punya pipe dalam dinding tu ada leaking, ada bocor dalam dinding. Tu tak ada cara lain, kena hack lah. Kena hack dinding and then sambungkan balik pipe tu betul-betul supaya tak ada lagi bocor. Next, ni lagi parah. Okay. Siap boleh ternak cendawan ni. Ulat ini most likely bahan dia, komponen dia ni daripada kayu lah, timber. So timber bila lama terdedah kepada lembapan, dia akan mereput. So ejen-ejen pereputan dia itulah kulat, cendawan, things like that. Terutamanya kayu-kayu yang baru. Kayu rumah-rumah baru ni kebanyakannya kayu yang masih belum matang. Dia potong kayu tu belum matang, and then kayu tu tak dirawat properly. So bila dia kena air sedikit saja, dia dah start nak mereput. Beza dengan kayu rumah-rumah lama macam rumah-rumah mak-mak kita dulu. Okay, rumah mak saya tu ada macam awning daripada dia buat guna kayu lah kan, kayu, tile dan sebagainya. So nak ganti dengan besi. Okay, bila bawa turun kayu-kayu tu kayu-kayu tu masih solid walaupun dah kat 30 tahun kayu tu warna merah lagi. Dan kayu-kayu tu masih ada nilai sampai hari ni. Orang cari dan orang beli. Tapi saya tak jual lah. Sebab kayu tu sangat rare zaman sekarang ni. Right? Tu jenis kayu yang macam telah dirawat dengan menggunakan chemical. Kalau you belajar pasal timber, dia ada proses untuk macam mana nak masukkan chemical tu ke dalam sel-sel kayu tu. Sekarang tak dibuat lagi dah benda tu sebab tak tahulah, kos terlalu tinggi kot. Okay. Next, ini. Okay, binatang-binatang perosak. Binatang-binatang perosak ni datang apabila satu komponen tu telah mula mengalami proses pereputan. Sebab disebabkan oleh bahan tu sendiri. Kan? Satu komponen tu rosak bukan sebab binatang-binatang ni semata-mata. Dia sebab komponen tu, especially timber,
telah mula mengalami proses perebutan. So this type of pest datang untuk mempercepatkan lagi proses perebutan tu. Dan penggunaan bahan gajah. Maksudnya satu komponen ataupun kemudahan tu tak digunakan mengikut fungsi dia yang sepatutnya. Okay. Kalau jambatan okey lagi. Kalau rumah orang tak tahulah, rumah orang bergajah. Okay. And then of course failure. Ini bukan maintenance lagi dah. Memang kena repair terus. Okay, replace. And then kebakaran. Right. Tengoklah kalau kebakaran kecil mungkin komponen-komponen seperti yang taklut api tu, structure dan sebagainya masih boleh diselamatkan. Kalau kebakaran yang besar, most likely not. Okay, vandalism. Ini vandalism lebih kepada bersifat luaran lah. So mungkin perlu dicat semula. Vandalisme. Rasa time PKP ni tak ada masalah vandalisme kot. Okay, nanti orang vandalisme kena saman 10,000. Okay, vandalism. So where the maintenance work should be carried out? First of all, main fabric. Wall, floor, roof, window, door. Ini macam komponen-komponen utama. If you ever heard sebelum ni yang dia panggil building envelope. Building envelope. Maksudnya permukaan luaran bangunan tu perlu berfungsi dengan baik. Okay, so this is the main fabric. Okay, so the building envelope tu perlu berfungsi dengan sempurna. Kalau tidak, kita akan ada elemen-elemen daripada luar bangunan tu masuk ke dalam bangunan. And then we don't want that. Okay. And then external and internal finishes. Redecoration of wall, ceiling, floor surfaces. Ini lebih kepada maintenance work untuk meningkatkan lagi aesthetic value of that building. Kan? Macam yang main fabric tu dia kerja-kerja maintenance untuk functionality of that building as a building envelope. Kan? Yang kedua ni lebih kepada appearance. Kerja-kerja maintenance untuk appearance. And then specific features. Especially for general public building or repairs to entrance door, shop, window, replacement of ironmongeries, replacement of glass and electrical sign. Ini lebih kepada services ataupun special features. Kalau shopping mall tu lah kan, maintenance of escalator, aircon, dia punya entrance door, glass window, glass door, those kind of things. Engineering services. So bukan pada, maksudnya kerja maintenance ni bukan sahaja pada struktur bangunan tapi juga pada services. Okay, biasanya maintenance untuk services ni lebih kritikal daripada services pada struktur bangunan. Okay, electrical, gas, aircon, lift. Okay, you bayangkan shopping complex yang tak ada aircon orang tak nak masuk dah. Walaupun sekarang berapa? 4 jam ke 2 jam kat shopping complex tu. Orang tak mau masuk. Okay. So kadang-kadang maintenance of services ni lebih kritikal. Fire protection, security system, special requirement.
Okay, so these services are very critical, especially for public buildings. Ini adalah maintenance work untuk window. Okay, window cleaning rasa ni. Ni ialah untuk ceiling. Okay, dia buat maintenance untuk plaster ceiling ni. Maintenance work untuk services. Ini untuk lift. Okay, untuk escalator. Right. Maintenance policy. Tool for maintenance personnel to plan their appropriate maintenance strategies. However, before maintenance program is prepared, maintenance personnel and top management are required to agree on maintenance policy. So, kena ada policy lah. Sebelum sebarang kerja-kerja maintenance itu boleh dilaksanakan. Sebab resources are limited. Okay. So, kita tak boleh nak buat maintenance for everything at the same time. So, dia ada dia punya duration ataupun sela masa dia dan kepentingan maintenance itu. So the maintenance policy consists of 5 major components: length of time of maintenance, life requirement of building, standard which the building and services are to be maintained, ada misalnya standard tertentu, reaction time untuk kerja-kerja maintenance tu, and legal and statutory requirements. Sebab kadang-kadang apabila suatu kerja maintenance tu tak dibuat, berlaku kecederaan pada pihak ketiga, boleh menyebabkan owner bangunan tu bertanggungjawab, boleh disaman. So macam mana polisi on that? Okay. So type of maintenance, so ada 4. Planned, unplanned, preventive and corrective. Planned maintenance. So maintenance is organized and carried out with forethought, control and uses of record. Ini kerja-kerja maintenance mengikut apa yang telah dirancangkan. Katakan kita nak buat maintenance ataupun check up untuk lift system kan, katakan every 3 months. Dia akan buatlah kerja-kerja maintenance untuk lift every 3 months. Okay, untuk kerja-kerja pipe, untuk fire fighting, berapa dia punya tempoh dia. So ni yang telah dirancang. So kita kena laksanakan mengikut apa yang dirancang. Adakah diperiksa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap tahun. Right? Macam kerja-kerja pembersihan tu, floor cleaning tu tiap-tiap hari lah kan. Takkan 3 bulan sekali. Tapi untuk benda-benda lain, katakan air condition, every 2 months, okay, kita check and things like that. And then unplanned maintenance, where the maintenance work may be organized and carried out ad hoc and no predetermined plan. Ini memang kita tak rancang, dan benda yang kita nak maintain tu pun sebenarnya tak rosak. Kita just decide, okay, memandangkan kita dah buat maintenance ni, why don't we check yang ini juga? Okay, dia ad hoc, tidak dirancang dan tak semestinya berlaku macam kerosakan tu lah. Okay, next is yang ketiga, preventive plan maintenance. Maintenance to be carried out predetermined interval or corresponding to a prescribed criteria and intend to reduce possibility of failure. So PPM ni kita jalankan mengikut perancangan. Normally
bila kita dah agak perkakasan ni kalau tidak diperiksa akan mengalami kegagalan. So macam dah ujung-ujung nyawa tu kan, kita tahu kalau kita tak check ni, one of these days benda ni akan fail. So kita akan buat PPM lah. Ataupun kita check komponen-komponen yang kritikal pada sistem tu. Maksudnya kita tak check semua, kita check bahagian yang kritikal saja. Okay. Kalau berlaku kerosakan pada bahagian kritikal tu, the entire system tu akan shut down. Dan last sekali ialah corrective maintenance. Corrective maintenance ni yang dulu-dulu punya tu lah. Maksudnya apabila dah berlaku kerosakan, kita nak jalankan kerja-kerja pembaikan, that is known as a corrective maintenance. So antara kerjanya re-roofing, rewiring. Okay, emergency maintenance ataupun urgent maintenance. Ini kerja-kerja pembaikan yang perlu dijalankan dengan serta-merta. Kalau tak dijalankan dengan cepat akan menyebabkan kerosakan yang lebih besar. Yeah. So this is emergency maintenance ni kena buat cepat. Kalau macam corrective tadi tu, dia tak ada sense of urgency. Okay, kita boleh ganti anytime yang kita rasa sesuai lah. Tapi untuk emergency ni dia perlu diganti segera. Biasanya untuk komponen-komponen yang kritikal. Dan biasanya komponen-komponen tu kita ada macam spare part dia lah untuk diganti dengan cepat. Kalau tidak, akan menyebabkan kerosakan yang lebih besar ataupun bangunan itu tidak boleh menjalankan fungsinya dengan baik. Ini contohnya macam electrical lah, bekalan elektrik dan sebagainya. Kan? Berlaku kerosakan pada substation dan sebagainya. Ini emergency maintenance kena call TMB. So how to conduct this maintenance? Yang tadi itulah yang berapa 4-5 jenis tadi tu in-house. Okay, some of the maintenance works kita boleh buat in-house menggunakan maintenance team kita sendiri, ataupun kita outsource kepada syarikat lain yang akan menjalankan kerja-kerja maintenance untuk kita. Contoh macam kerja-kerja pembersihan. Kan? Kita boleh outsource lah kan. Panggil company cleaner datang. Kita ambil dia, kita employ dia untuk satu tempoh masa untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan. So kita tak perlu buat in-house. Ataupun untuk perkakasan-perkakasan yang spesifik. Contoh macam tadi itulah kan. Substation. Tu kita tak boleh usik. Itu kena panggil TMB. Kan? Tapi kalau tekan wiring untuk di bahagian dalam bangunan, itu bukan tanggungjawab TMB lagi dah. Itu tanggungjawab owner. So boleh dijalankan secara in-house ataupun kita outsourcekan kepada syarikat yang berkelayakan. Okay, so that's it for today. Okay, dari segi maintenance.